హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో మా నాన్న వెళ్ళే ఫిషింగ్ కోసం చెప్తాను. మా నాన్నగారు అయితే ఎస్టర్డే 1 o'clock వెళ్ళారు నైట్. సో మార్నింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ కానీ లేదంటే మార్నింగ్ ఇలా సీజనల్గా వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో సీజన్ బట్టి ఫిషింగ్ బట్టి మనకి టైమింగ్స్ అయితే చేంజ్ అవుతాయి. సో అలా వెళ్తారు. నెక్స్ట్ ఒక 2-3 days అయినా పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళేటప్పుడు. సో అది సీజన్ బట్టి ఉంటుంది. అండ్ మధ్య మధ్యలో తుఫాన్లు కానీ ఇలా చాలా వరకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇందులో అయితే మా నాన్నగారు చేసే ఫిషింగ్ కోసం అయితే ఉంది. ఒకసారి ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ చేయండి. ఫిషింగ్ అయితే చాలా కష్టం, చాలా టఫ్ జాబ్ నిజంగా.
Thanks for watching. Subscribe to my channel.